হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো চলো, আজকে আবার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের রিকোয়েস্টেড। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে স্নেজিং আর হচ্ছে আরেকটা নোজ ব্লোয়িং। তো আমার দুটো একই মনে হয়, তো চ্যালেঞ্জের মধ্যে কোনো তফাৎ মনে হচ্ছে না। তো ওই জন্য দুজনে দুরকম কমেন্ট করেছো, ওই জন্য ভিডিওটা আজকে বানিয়ে ফেলছি। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। বেশি কথা বলছি না, তো চলো মূল ভিডিও যা যাক। তো এই আমার গামোছা দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে হবে এই ডগাটা দিয়ে, নইলে তো হাঁচি হবে না। তো চলো দেখতে থাকো কেমন করে হাঁচিটা হয় এটা দিয়ে, সুড়সুড়িটা দিলে। তো করতে পারছি না তো। হে ভগবান, হচ্ছে না তো। এরকম করেই তো হয়। তো আমি এরকম করে যখন সর্দি সর্দি লাগে, হাঁচি হয় না, তখন এরকম করেই করি। তো বন্ধুরা 2-3 মিনিট ধরে ট্রাই করেই যাচ্ছি গামছা দিয়ে সুড়সুড়ি নেওয়ার জন্য নিচ্ছি, অথচ সুড়সুড়িটা আর হচ্ছে না, ঠিক মতো হচ্ছে না। যাতে হাঁচি হয় সেই জিনিসটা এখনও হয়নি। তো আমিও সেই রকমই হাল ছাড়বো না, তো ট্রাই করেই যাব, কতক্ষণে হবে না। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি। আর এই গামছাটা এত নরম না, কি বলবো, শক্ত যদি থাকতো তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হাঁচিটা সুড়সুড়িটা ভালো মতো হতো, হাঁচিটাও আসতো। কিন্তু সুড়সুড়ি হচ্ছে না ঠিক মতো, ওই জন্য হাঁচিটাও আসছে না। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি হয়ে যাবে। সুড়সুড়ি দিচ্ছি যেহেতু। আমার চট করে সর্দি লাগে না, তবে আধা ঘন্টা ধরে ট্রাই করে দেখবো, যদি সর্দি বেরোয় তো ভালো।
তো এরকম সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি করে করে কফ বের করা খুবই টাফ একটা ব্যাপার। আমার ক্ষেত্রে তো আরোই টাফ, কারণ আমার তো কোনো দিন সর্দিই লাগে না, বছরে একবারও ঠিকমতো সর্দি লাগে না। তো ওই জন্য আমার তো একটু টাফই হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। তো চলো ট্রাই করব তাও। তো তোমরা দেখতে থাকো আমার কফ বেরোয় কিনা। উঠতে হবে 10। তো কাপটা আনতে ভুলে গেছিলাম, এই জন্য কাপটা আনতে গেছিলাম। আর হবে না। बड़े मुश्किल। দিক দিয়ে হচ্ছে না। হট করে খুলে যায় সব। এটাও খুলতে হবে, কি প্রবলেম হচ্ছে। বাপরে, ছি 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 ছি। বাপরে,
তো গাইস ফাইনালি আমি অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর, প্রায় 15 মিনিট ট্রাই করার পর অল্প একটু সর্দি বেরিয়েছে। তো আমাকে বলা হয়েছে প্রচুর প্রচুর সর্দি বের করতে। তো আমি ট্রাই করেই যাচ্ছি, আবারও ট্রাই করছি। তো দেখি কতদূর কী হয়, তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। হচ্ছে না, ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে। গলা বসে যাচ্ছে তো, বাবা কথা বলবো কি করে।
চোখের জলে নাকের জল হয়ে যাচ্ছে আমার। মশাগুলো হচ্ছে সুযোগ পেয়েছে কামড়ানোর। যারা যারা এই ভিডিও বানানোর জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল তারা কিন্তু ভিডিওটা দেখে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আর বাকিরাও কমেন্ট করবে কেমন লাগলো ভিডিওটা না লাগলো। তো তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করবে যারা রিকোয়েস্ট করেছিলে। তো চলো। তো বন্ধুরা, নাক দিয়ে সর্দি বের করতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এই দেখো।
তো লাস্ট মিনিটে ভাবলাম কান যেটা দিয়ে পরিষ্কার করা হয় সেইটা দিয়ে একটু নাকটা একটু সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো এটা তো আরোই খারাপ অবস্থা, তার থেকে গামছাটাই বেশি ভালো ছিল। তো চলো, ওইদিকে খেলা কর, যা খেলা কর, ওইদিকে নাচানাচি কর, যা। কাজ করছি। এটা তো আরোই হয়নি। তো 12 মিনিট হয়ে গেছে। এদিকে এটা দিয়ে লাস্ট টাইম ট্রাই করে দেখি। এটাতেও আর সুসুই লাগে না। তো গাইস, আমার আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। তো আমার টাইম ওভার হয়ে গেছে। এবার ভিডিওটাকে শেষ করতে হবে। এদিকে খেলা কর, যা খেলা করে, এদিকে আমি বের করে দিচ্ছি। দাঁড়া, তোকে একটু পরে বের করে দেবো। হচ্ছে না, আর হবে না। গলাটা ভারী হয়ে গেল। তো গাইস, আমি পুরো একদম ভিডিওর এন্ডে চলে এসেছি। তো আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করব। আর আমার সাধ্য মতো আমি তোমাদের রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করেছি। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা, বাই বাই।